ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോടൊപ്പം കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല അവസരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరితో వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్తుతిస్తున్నాను. അങ്ങനെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്. ఈ సమయమున పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ అందరితో తెలియజేస్తున్న వాక్యం ఈ విధంగా ఉంది. നിങ്ങളെ ദൈവം അനേകർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. మిమ్మల్ని దేవుడు అనేకులకు సంతోషము పంచే వ్యక్తులుగా దేవుడు నియమించి ఉన్నాడు. అదే ప్రియമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളെ, అభిషేకం పొందుకున్న దేవుని బిడ్డలారా, അനേകരുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലാണ് കർത്താവ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. అనేకుల యొక్క సంతోషము మీ అందు దేవుడు చూస్తున్నాడు. അവൻ നിങ്ങളിലൂടെ അനേകർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. మీ ద్వారా అనేకులకు సంతోషం కలిగించాలని దేవుడు അനേകം ఆశపడుతున్నాడు. പട്ടണങ്ങൾക്ക്, അനേകം രാജ്യങ്ങൾക്ക്, അനേകം ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾക്ക്, അനേകം ഐലൻഡുകൾക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി മാറണമെന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. అనేక పట్టణాలకి, అనేక గ్రామాలకి, అనేక రాజ్యాలకి, భూఖండాలకి సంతోషం పంచే వ్యక్తులుగా ఉండాలని దేవుడు మీ గురించి ఆశపడుతున్నాడు. അങ്ങനെ ഒരു വിളി നിങ്ങളുടെ മേൽ കിടപ്പുണ്ട്. అలాంటి ఒక పిలుపు మీ పైన ఉంది. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയുക. ఈ రోజు మీరు అది తెలుసుకోండి. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഫിലിപ്പോസ് ശമരി എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. మనం అపోస్తల కార్యములు 8వ అధ్యాయము 5వ వచనం మనం చదివినట్టయితే ఫిలిప్పు అనే ఒక వ్యక్తి అభిషక్తుడు సమరయ పట్టణానికి వెళ్ళినట్టు మనం చూడగలుగుతాం. ആമേൻ. അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു: ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അവരോട് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു. మనము 5వ వచనంలో చూసినట్టయితే అప్పుడు ఫిలిప్పు సమరయ పట్టణము వరకును వెళ్లి క్రీస్తును వారికి ప్రకటించుచుండెను. ആമേൻ. ഫിലിപ്പോസ് ചെയ്ത അടയാളങ്ങളെ പുരുഷാരങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാൻ അവൻ പറയുന്നത് ഏക മനസ്സോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. జన సమూహములు విని ఫిలిప్పు చేసిన సూచక క్రియలు చూచినందున అతడు చెప్పిన మాటల యందు ఏక మనస్సుతో లక్ష్యం ఉంచగా, ആമേൻ, അശുദ്ധാത്മാക്കൾ ബാധിച്ച പലരിൽ നിന്നും അവ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു. അനേകം പക്ഷപാതക്കാരും മുടന്തരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പട്ടണത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായെന്ന് പറയുക. అనేకులను పట్టిన అపవిత్ర ఆత్మలు పెద్ద కేకలు వేసి వారిని వదిలిపోయెను. పక్షవాయువు గలవారును, కుంటివారును అనేకులు స్వస్థత పొందిరి. అందుకు ఆ పట్టణంలో మిగుల సంతోషము కలిగెను. ആമേൻ. ഇത് ചെയ്യുവാനാണ് കർത്താവ് നിങ്ങളെയും അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ఇది చేయడానికి మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు അനേകം అభిషేకించుకున్నాడు. പട്ടണങ്ങളിലെ ആമേൻ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ തകർത്ത് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ജനത്തെ വിടുവിക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടണക്കാർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ఆమెన్. ఆ పట్టణములలో ఉన్న అపవిత్ర ఆత్మలను మీరు తొలగించినప్పుడు, అక్కడున్న జన సమూహమును మీరు విడిపించినప్పుడు ఆ పట్టణంలో గొప్ప మిగుల సంతోషము కలుగుతుంది. അന്ധകാരത്തിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ മേൽ വെളിച്ചത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്ന വെളിച്ചം പകരുമ്പോൾ ആ പട്ടണക്കാർ, ആ ഗ്രാമക്കാർ, ഹല്ലേലൂയ, ആ ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ളവർ, ആമേൻ, ആ ഐലൻഡിലുള്ളവർ, ആ രാജ്യത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുവാനിടയാണ്. ఆమెన్. చీకటిలో ఉన్న వ్యక్తులకు క్రీస్తు యొక్క వెలుగును ఎప్పుడైతే మనము అందించినట్టయితే ఆ పట్టణంలో, ఆ గ్రామంలో, ఆ జన సమూహముకి గొప్ప సంతోషము కలుగుతుంది. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അനേകരുടെ സന്തോഷം കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ఆమెన్. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అనేకుల యొక్క సంతోషము మీ చేతిలో దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు. നിങ്ങളെയാണ് ദൈവം അതിനു വേണ്ടി കണ്ടിരിക്കുന്നത്. మిమ్మల్ని దేవుడు దాని కొరకు నియమించి ఉన్నాడు. നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം പകർന്ന അഭിഷേകത്തെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുക. మీ పైన దేవుడు పెట్టిన అభిషేకాన్ని ఈ రోజు నుంచి ఉపయోగించి, നിങ്ങളെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. మిమ్మల్ని దేవుడు నియమించిన ఆ మేఘాలలో వాటిని ఉపయోగించి അവിടെയുള്ളവർക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇത് കാരണമായി തീരും. అక్కడ ఉన్న జనులకు అది చాలా సంతోషము కలిగించే వ్యక్తులుగా మీరు ఉంటారు. അവൻ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഷീമോൻ എന്ന പേരുള്ള പുരുഷൻ ആ പട്ടണത്തിൽ ആഭിചാരം ചെയ്ത് താൻ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ശമരിയ ജാതിയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആമേൻ ആ ശമരിയ പട്ടണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ఆమెన్. ఫిలిప్పు అనే ఒక అభిషక్తుడు ఆ పట్టణంలోకి వెళ్లే కంటే ముందు ఆ సమరయ పట్టణంలో సీమోను అనే ఒక మనుష్యుడు లోగడ ఆ పట్టణంలో గారడి చేయొచ్చు, తానెవడో ఒక గొప్పవాడని చెప్పుకొనొచ్చు సమరయ జనులను విభ్రాంతి పరచుచుండెను. അവൻ ഭയപ്പെടുത്തി ജനത്തെ മുഴുവൻ അവന്റെ അധീനതയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. జనులందరినీ అతడు భయపెట్టచ్చు, అందరినీ అతని స్వాధీనంలో పెట్టుకున్నట్టు మనం చూడగలుగుతాం. അവൻ ഇവൻ മഹതി എന്ന ദൈവശക്തിയാകുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു
ആവാല വൃദ്ധം എല്ലാവരും അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ശമരിയ പട്ടണത്തിന് ഫിലിപ്പോസ് എന്ന അഭിഷിക്തൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. అందరూ దేవుని యొక్క మహాశక్తి అనబడిన వాడు ఇతడే అని చెప్పుకొనొచ్చు అతని లక్ష్య పెట్టుచు వచ్చిరి. ഇവൻ ആ വിചാരം ചെയ്ത് സകലരെയും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇతడు గారడి విద్య చేయొచ్చు అక్కడున్న జనులందరినీ విభ్రాంతి పరచు. എന്നാൽ ആ പട്ടണത്തിൽ അഭിഷേകമുള്ള ഫിലിപ്പോസ് കയറി. కానీ ఆ పట్టణంలోకి అభిషేకం కలిగిన ఫిలిప్పు അവൻ ప్రవేశించాడు. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി. అక్కడ దేవుని రాజ్యం గురించి క్రీస్తును గురించి అతడు ప్రకటించుచుండెను. അവൻ ഫിലിപ്പോസിനെ ആ പട്ടണക്കാർ ആ ദേശക്കാർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനമേറ്റു എന്ന് വേദപുസ്തകം പറയും. ఆమె ఎప్పుడైతే ఫిలిప్పును వాళ్ళు ఏక మనసుతో లక్ష్యం ఉంచినప్పుడు వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు అక్కడున్న జనులు స్త్రీలు పురుషులు బాప్తిసం తీసుకున్నట్టు మనం చూడగలుగుతాం. അവൻ ഫിലിപ്പോസിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകം ആ ദേശത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവൻ അന്ധകാര മണ്ഡലങ്ങൾ അഴിയുവാൻ തുടങ്ങി, രോഗികൾ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി, മുടന്തന്മാർ സൗഖ്യം വരുവാൻ തുടങ്ങി. അവൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാള് ആ വിചാരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശീമോനും యేసువినే విశ్వసించువారడే. ఆమె ఎప్పుడైతే అభిషేకము ఆ యొక్క పట్టణంలోకి రిలీజ్ అయిందో అప్పుడు అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు చీకటి అంధకారము తొలగిపోయి అక్కడ గారడి విద్య చేయించిన ఆ సీమోను కూడా రక్షణ పొందుకున్నట్టు మనం చూడగలుగుతాం. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ്, ചില പട്ടണങ്ങളിലെ ആ വിചാരങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ, തുടച്ചു മാറ്റി ആ ദേശത്തിന് സന്തോഷം നൽകുവാൻ സ്വർഗം നിങ്ങളെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. కొన్ని పట్టణాల యొక్క కొన్ని గ్రామాల యొక్క అంధకారము ఆ చీకటిని తొలగించడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని నియమించి ఉన్నాడు. അഭിഷേകമുള്ള ഒരൊറ്റ ഫിലിപ്പോസിനെ കൊണ്ട് ശമരിയ പട്ടണത്തെ മാറ്റിയെങ്കിൽ അഭിഷേകമുള്ള നിങ്ങൾ ഒറ്റ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് പലതും ചെയ്യാൻ കഴിയും. అభిషేకం కలిగిన ఒక్క ఫిలిపుతో దేవుడు ఆ సమరయ పట్టణాన్ని మార్చినట్టయితే అభిషేకం కలిగిన మీ ఒక్కరితో దేవుడు ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతాడు. എത്ര പേരൊന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കും? ఎంతమంది ఈ రోజు విశ్వసిస్తారు? എത്ര പേര് ഈ ദൂതനെ ആമേൻ പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കും? ఎంతమంది ఒక ప్రవచనాన్ని ఆమేన్ చెప్పి അതേ స్వీకరిస్తారు? സഹോദര, അതേ സഹോദരി, നിങ്ങളെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില പട്ടണത്തിന്, ചില ദേശത്തിന്, ചില ഗ്രാമക്കാർക്ക്, ചില ഐലൻഡിലുള്ളവർക്ക്, ഹല്ലേലൂയ, ചില രാജ്യത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. అదే ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, మిమ్మల్ని దేవుడు అభిషేకించింది కూడా కొన్ని పట్టణాలకి, ఐలాండ్స్ కి, కాంటినెంట్స్ కి ఒక సంతోషకరముగా సంతోషం పంచే వ్యక్తులుగా మీరు ఉంటారని നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം സത്യം തിരിച്ചറിയുക. ఈ యొక్క సత్యంని ఈ రోజు మీరు നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ പുറകിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. మీ అభిషేకం వెనుకల ఉన్న ఈ యొక్క సత్యాన్ని మీరు తెలుసుకోండి. അനേകർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. అనేకులకు సంతోషం పంచే వ్యక్తులు. ആ വിചാരത്തിനകത്ത് പ്രൈസരോട് ആഴ്ന്നു കിടക്കുന്ന മേഖലകളിൽ അവൻ അടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ജനതയെ വിടുവിച്ച് അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകേണ്ടത് ദൈവം നിങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക. ఆ చీకటి బంధకములలో కట్టబడిన ఆ యొక్క వ్యక్తులను విడిపించి వాళ్ళకు వెలుగును దయచేసి సంతోషము పంచే వ్యక్తులు మీరే అయి ఉన్నారు. നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദേശത്ത് സന്തോഷം നൽകുവാനായിട്ട് സ്വർഗം കണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റാരെയുമല്ല, നിങ്ങളെയാണ്. మిమ్మల్ని దేవుడు నాటిన ఆ యొక్క పట్టణంలో, ఆ ప్రాంతంలో సంతోషము కలిగించడానికి దేవుడు ఎవరినో చూడట్లేదు, దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు. ఒక నిమిషం പരിശുദ്ധാത്മാവിന്ന് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി. పరిశుద్ధాత్ముడా ఈ సమయంలో ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. మమ్మల్ని ఇంట్లో వాళ్ళందరిపైన దేవుని శక్తి దిగిరావాలి. കർത്താവേ, അവർക്ക് അനേകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന നാളുകളിൽ അവരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാട്ടെ. అనేకులకు సంతోషము పంచే వ్యక్తులుగా దేవా ఈ బిడ్డలను మీరు ఉపయోగించుకోండి. అనుగ్రహించి ప్రార్థిക്കുന്നു. ఆశీర్వదించి ദൈവ മഹത്വം അവരിലൂടെ ചലിക്കട്ടെ. దేవుని యొక్క మహిమను మీరు బయలుపరచండి. അനേകം പട്ടണങ്ങളിൽ സന്തോഷം നൽകുന്നവരായി മാറട്ടെ. అనేక పట్టణాల్లో సంతోషం అనుగ్రహించే അനേകം വ്യക്തികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നവരായി മാറട്ടെ. అనేక వ్యక్తులకు సంతోషము కలిగించే, അനേകം രാജ്യങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നവരായി മാറട്ടെ. అనేక రాజ్యాలకి సంతోషం పంచే వ్యక్తులు ഓരോരുത്തരെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ దేవా ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఉపయోగించండి. ഞങ്ങൾ നന്ദി. దేవా ఆ విధంగా జరిగిస్తున్నందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక. Amen.